Доброго дня, шановні друзі. Good day, dear colleagues. My name is Сергій Чухарєв. Мене звуть Сергій Чухарєв. Я член організаційного комітету конференції ICSF 2023. Сьогодні ми зібралися в рамках семінару Sustainable Development of Mining Science and Industry, який проходить в рамках конференції ICSF 2023. Це перший день конференції. Тобто будуть іще доповіді в інших секціях і семінарах. Це вже четверта конференція ICSF. Три попередні конференції були видані в закордонних виданнях, це французьке і англійське, і благополучно проіндексовані в Скопусі. Сподіваємось, що і матеріали цієї нашої конференції будуть також проіндексовані в Скопусі. По-перше, я хочу поздоровити всіх колег з Днем науки, який був декілька днів назад. Але то, що ми так мало спілкуємось, тому і поздравляю. Бажаю натхнення творчого і здоров'я, і миру нам всім. У зв'язку з тим, що з 28 доповідей нашої конференції у нас 25 доповідачів спілкуються українською мовою при обговоренні, пропоную взяти українську мову за основну мову нашої конференції. Для наших зарубіжних колег, у нас їх 3 доповіді, буде організоване спілкування англійською мовою. В цьому мені допоможе мій колега Юліан Григор'єв. Технічну підтримку сьогодні забезпечує Андрій Стрюк. Сподіваюсь, що всі ви знаходитесь в безпеці. Ну, звісно, не в укриттях, але, на жаль, що в безпеці, скажімо так. Ну, як я сказав, щоб не заважати доповідачам, прошу виключити мікрофони тим, хто не бере участь в обговоренні. Нинішня наша конференція записується на відео. Це потрібно для підтвердження видавцю реальності проведення нашої конференції, а по-друге, для коректного вирішення спірних питань, які можуть виникати іноді. Ну і переходимо безпосередньо до програми конференції. Ну, гірники, шановані вчені, тому у нас є 2 відеопривітання від наших колег. Перше, нас привітав академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, директор Інституту геотехнічної механіки Булат Андрій Федорович. Це один з 2 діючих академіків Національної академії, які займаються проблемами гірничої справи. Прошу включити відео, Андрій Миколаївич. Шановні колеги, дозвольте мені щиро привітати учасників семінару «Сталий розвиток гірничої науки та промисловості», який проводиться в рамках 4-ї міжнародної конференції по сталому майбутньому. Конференція має високий науковий статус. Матеріали попередніх 3 конференцій проіндексовані в базі Scopus. Сподіваюся, що і надалі організатори та учасники конференції будуть тримати гідний науковий рівень, який відповідає високим міжнародним стандартам. У теперішній час наша країна потерпає від військової агресії Росії та мужньо долає щоденні наслідки руйнувань від ракетних атак. Першочерговою метою повномасштабної військової агресії є намагання знищення української ідентичності, культури, освіти і науки. Але ми впевнені, що після нашої перемоги українська наука буде ще більш інтегрована в міжнародну наукову спільноту. Українська земля багата покладами корисних копалин: залізна та марганцева руда, вугілля, титан-цирконові розсипи та інше.
Наукові установи і університети нашої країни приділяють величезну увагу проведенню фундаментальних та прикладних наукових досліджень для отримання нових знань, які закладають основу нових технологічних і технічних рішень для комплексного та раціонального освоєння природних ресурсів. На жаль, у своїй більшості учасники конференції не можуть особисто зустрітися в гостинному Кривому Розі на базі науково-дослідного гірничо-рудного інституту Криворізького національного університету, де проходить робота даного семінару. Але ми добре чуємо наших колег і на відстані. Сподіваюсь, що під час роботи семінару її учасникам будуть запропоновані нові високоефективні підходи щодо вирішення проблем гірничої науки та практики, створенню сталого майбутнього, що і є основною метою нашої сьогоднішньої зустрічі і роботи. Бажаю плідної роботи усім учасникам конференції та нових творчих планів і досягнень. Україні та всім нам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Анатолію Федоровичу. Друге наше привітання також від нашого колеги, як людина, яка з перших днів повномасштабної агресії добровільно пішла до лав Збройних сил України. Це доктор технічних наук, професор університету Дніпровська політехніка Хоменко Олег Євгенович. Прошу відео. Шановні колеги, друзі, мені дуже приємно вітати вас з відкриттям 4-ї міжнародної конференції зі стало-промислового майбутнього, на якій вирішуються соціальні, економічні та технологічні проблеми. На жаль, цьогоріч я не зможу взяти участь у конференції, бо з початку повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ. Дуже показово, що основний семінар конференції, на якому розглядаються аспекти сталого розвитку гірничої науки та промисловості, проходить у нещодавно відстояному нами Кривому Розі. Це рідне для мене місто, бо в ньому розпочалося моє становлення як виробничника та науковця. Подальшу наукову кар'єру я пов'язав з Дніпровською політехнікою, де тепер і працюю професором. Тому мені дуже приємно бачити, що багато моїх колег з Дніпротеха беруть участь у такій престижній конференції. Колеги, перед нами стоїть майже бойове завдання – вирішити проблеми розвідки надр, технологій та екології розробки родовищ і переробки копалин, геомеханіки та руйнування порід і багато іншого. Я впевнений, що після нашої перемоги розпочнеться повномасштабне відновлення гірничої промисловості як стратегічної основи економіки нашої держави. І в цьому стрімкому процесі візьмуть участь наші молоді та досвідчені науковці, а також випускники закладів гірничого профілю. Я особисто під час служби не полишав науковий процес, а також вступив до магістратури та навчаюсь на факультеті будівництва та архітектури. Тому хочу побажати всім творчої наснаги та продуктивної роботи, конструктивних діалогів і плідних контактів. З повагою, з глибокою повагою з-під Бахмута, ваш солдат Хоменко. Дякую за привітання і чекаємо професора Олега Хоменка на мирній землі. Трошки якість відео слабенька, але ж ви повинні зрозуміти, що на лінії вогню там особливо не до цього. Все буде добре, коли нас захищають такі люди. Значить, і переходимо до доповіді. Перша доповідь у нас стосується важливих проблем підтоплення, вирішення підтоплення наших шахт, діючих шахт та шахт, які закрилися. Безпосередньо, звичайно, йде водовідлив, працює водовідлив, але ж треба тримати під контролем
снабження обладнання, яке відкачує ці води. Тому і перша доповідь присвячена контроль енергоспоживання багатонасосних систем магістрального водовідведення підземних шахт на основі системи нечіткого висновку Мамдані. Доповідає Олексій Юрійович Михайленко, КНУ Кривий Ріг. Прошу. Hello everyone, my name is Alexey Mikhailenko. I am going to talk about power consumption control of multi-pump systems of the main water drainage in underground mines based on the Mamdani fuzzy inference system. Creation of the power market in Ukraine has resulted in radical change in principles of mutual financial settlements between distribution operators and consumers. Dynamic pricing is in determining power price has provided ample opportunities to develop new algorithms for controlling power supply and consumption in power systems. The research aims to synthesize a system for controlling power consumption levels by electromechanical equipment and mine water drainage facilities. This power control system can be represented by a mesostructure with two input, water inflow and power cost, and the one output, the power of pumps variables. Moreover, all three coordinates are subject to expert evaluation. As a result, it is advisable to develop a smart power control system for main water drainage facilities using the Mamdani fuzzy logic inference algorithm. The synthesis of fuzzy control system for power consumption by main water drainage facilities as part of mining enterprise can be clearly demonstrated on the example of Kryvyi Rih underground mine. A 500-meter water drainage level is adopted as a control plant. Let us consider a procedure of fuzzy control system building in more detail. Each coordinate of fuzzy logic inference mesostructure, namely water inflow, power tariff, and pump power, are represented by corresponding linguistic variables. Membership functions to the above mentioned fuzzy sets are formed by piecewise linear functions. This reduces computational complexity while implementing a fuzzy logic inference algorithm. The linguistic variable water inflow includes three fuzzy sets: low inflow, normal, medium inflow, and high inflow. The fuzzification of the linguistic variable power tariff is performed on the basis of the following considerations. In compliance with the law of Ukraine on the electric power market, a new power cost system for industrial enterprises and distributors was established. This system involves the introduction of an hourly tariff mode where power costs change every hour depending on the market conditions. Thus, in order to formalize the fuzzy control algorithm, we differentiate the power cost in the peak, half-peak, and night zones. The output coordinate of fuzzy power consumption control system is the total output power consumed by drainage pumps. It has three membership functions: 1 pumps, 2 pumps, and 3 pumps. On completing the fuzzification phase, it's necessary to perform the rule base of Mamdani fuzzy inference system. This procedure is carried out and taking into account technological requirements for operating modes of mine water drainage. The key requirement is to ensure the efficient groundwater pumping depending on intensity of its inflow into underground mine. Therefore, the highest level of significance is given to those comprising the fuzzy set high inflow. Since the system has two inputs, the conditional part of the
base rules use the fuzzy operator to establish a logical relationships between the input variables of the fuzzy inference system. A comparative analysis will be performed for fuzzy logic inference systems with and or type rule base, as well as with a system without power consumption control, in which two pumps with nominal performance and power are simultaneously operated on the level throughout the day. The system operation is modeled during a week and a month. The results of experiments are summarized in tables. The control system that uses the fuzzy logic interference algorithm with the OR type rule base provides 1.09% lower level of power cost over a week than the uncontrolled one, and this in the use of N-type rule base by 4.1%. If we compare smart expert control systems with each other, the system with N-type rule base is more cost effective. It provides 2.3% lower power cost than the system with the O-type rule base. This trend persists if they consider a longer period, for example, a month. Moreover, the level of savings on power costs is only increasing. Thus, the fuzzy system with the O rule base allows reducing power cost by 2.3%, the system with N-type rule base by 5.4%. That is, the percentage ratio increases for both systems by 0.4% and by 1.3% compared to the week operation. The cumulative nature of the economic effect is observed. At the same time, the N-type rule base system provides 3.2% lower total cost of the produced power compared to the O-type rule base system. Two characteristic features of fuzzy control system of water drainage power consumption at underground mines should be noted. The average power of the facilities at the mine level almost does not deviate for 60 kilowatts during the considered period of operation. What is more, the power consumption level of uncontrolled system is lower. This is due to the fact that in fuzzy control system power it consumed unevenly, and there are long periods when the water inflow is high and three pumps are running at the same time, which leads to an increasing level of power consumption. However, the fuzzy control algorithm allows increasing economic efficiency of the system due to the transfer of the high power consumption period to the night tariff time, thereby reducing the total cost of producing power. The developed fuzzy algorithm can be applied to the controlling a peak pumped storage power plant of the mine water drainage facilities of underground mine. Thank you for your attention. Дякую, пане Олексію. Які є питання по цій доповіді до доповідача? Дозвольте, я запитаю. Прошу. У мене запитання таке. Скажіть, будь ласка, чому ви для вивчення своїх енергоспоживання своїх багатонасосних систем водовідведення шахтного використали саме цю систему нечіткого логічного висновку модулю? Доброго дня. Дякую за запитання. Чому використав саме нечітку систему логічного висновку Мамдані? Тому що ця система дозволяє виконати формування керуючої дії для
керування насосними установками, спираючись на експертні оцінки як по вхідним діям, так і по вихідним діям. Інші системи нечіткого логічного висновку, вони не дозволяють зробити цього. Такі системи, як Такагі, Сугено, Канг, наприклад. Чому саме нечітка логіка була взята за основу? Тому що більша частина систем керування, вони спрямовані саме на стабілізацію параметрів. А система нечіткого висновку, вона дозволяє сформувати керуючу дію таким, скажімо так, інтелектуальним шляхом, взявши вхідні дії і сформувавши вихідну дію за тими правилами, які ми в цю систему закладаємо. Дякую. Ще питання є? Дозвольте, Прошу. пане Олексію, скажіть, будь ласка, а чи може система керування бути застосована для всього водовідливу? Так, звісно, система керування може бути застосована для всього водовідливу, тому що, звісно, що горизонт 500 метрів – це не єдина частина, не одна частина, скажімо так, водовідливу, там декілька стадій відбувається. Проте, поки що для побудови і для того, щоб продивитися, чи система взагалі ефективна, симуляції були проведені тільки для одного горизонту. А звісно, що система може бути відмасштабована на ту кількість насосів, які входять в систему водовідливу. Дякую, пане Олексію. Дякую. Дякую. Ще питання У є? мене ще одне є питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, чому в якості вашого об'єкта дослідження було саме вибрано тільки горизонт 500 метрів? Вибирав тільки 500 метрів, тому що для того, щоб продивитися взагалі, чи є система ефективна, тому що якщо брався повністю вся система водовідливу, там насосів зараз працює приблизно, мабуть, штук 12, скажімо так, це було поки що надмірно для даного випадку. Звісно, що подальші дослідження будуть спрямовані на застосування системи вже повністю для всього головного водовідливу, для всієї системи. І також брали саме 500 метрів, тому що, по-перше, по-перше і основне, скажімо так, це те, що на горизонті 500 метрів іде найбільший водозбірник в системі водовідливу на цій шахті. Відповідно, найбільш значущий, скажімо так, ефект має саме горизонт 500 метрів, а не інші, які знаходяться більш на нижчих горизонтах. Дуже дякую. Дякую. Ще питання будуть? Ну, у мене ще питання. Слухаю. Значить, ви аналізували функції приналежності, трикутні. А є ще інші функції приналежності. Ви їх аналізували чи ні? Їх поки що не аналізували трикутні, тому що вони мають лінійний характер і вони прості для обчислювального навантаження на пристрої керування. Звісно, що є інші функції, це гаусові функції, їх там достатньо велика кількість. Звісно, що наступні дослідження будуть пов'язані вже, будемо порівнювати різні функції приналежності, який ефект по керуванню об'єктом будуть мати застосування саме цих функцій. Але якщо реалізовувати саме, передбачається, звісно, практична реалізація, хоча б її оцінка, то пристрої керування, які реалізують такі системи, їм потрібно реалізувати саме такі алгоритми, які забезпечують мінімальне обчислювальне навантаження на пристрій. І, відповідно, тому було прийнято рішення спочатку проаналізувати саме трикутні функції приналежності, які мають лінійний характер і прості в обчисленнях. Дякую. Ми зрозуміли, що в своїй роботі ви заклали і також перспективи. Тобто на подальше будуть, анонсували ви і наступні роботи, які будуть. Це добре, це наша перспектива, це наше майбутнє. Ще є бажаючі задати питання?
Нема. Дякую, пане Олексію. Значить, наступна наша доповідь, вона стосується такого елементу гірничої розробки, як збагачення корисних копалин. Цей елемент, він з кожним роком стає більш актуальний, бо ми відпрацьовуємо багаті поклади багатих корисних копалин, а ну, це воно не безконечно. І ми переходимо на більш корисні копалини з меншим змістом заліза або інших там елементів. І збагачення, тобто всі процеси, які проходять, вони актуальні і вимагають таких додаткових досліджень. Наступна доповідь – це вивчення процесу взаємодії потоку твердих частинок з проточною частиною гідравлічного класифікатора. Наші колеги з Дніпровської політехніки. Прошу. Good afternoon. Let me introduce our research work studying the interaction process of a solid particles flow with the hydraulic classifier flowing path. Researchers participated in the study are Andrei Bondarenko, Alexander Shustov, Andrei Adamchuk, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine. The purpose of the work is a theoretical and experimental study of the process of the accompanying movement of solid particles and the horizontal flow of liquid within the flow path of the hydraulic classifier. The processing of fine-grained materials is traditionally carried out in gravitational apparatus with the horizontal movement of the carrier flow. For example, horizontal classifiers, deslimators, screw classifiers, decanters, horizontal settling tanks, etc. Carried out, the research can be useful in the design of horizontal hydraulic classifiers that are used in the deslimation and classification of construction, glass, molding sands, enrichment of non-ferrous ores and rare earth metals. Despite the mass nature of the work aimed at studying the process of falling solid particles in a stationary liquid, the process of motion of solid particles relative to a moving horizontal flow of a carrier slurry remains practically unexplored. Unprovenly, consider it that in a carrier horizontal flow, solid particles move with the flow velocity. It is known that the rational size for gravitational processing, for example, quartz particles, is between 0.15 and 5 millimeters. In this case, the separation range for horizontal classifiers can be considered the finenesses of between 0.1 and 0.2 millimeters. Thus, to justify the rational parameters of the apparatus for the gravitational processing of granular materials in a horizontal flow, it is sufficient to simulate the movement of solid particles which have a size within the separation range expected values. The characteristic modes of movement of solid particles in a horizontal slurry flow during hydraulic classification in a horizontal flow can be movement of particles with deceleration relative to the carrier flow at a constant and increasing speed of its movement, movement of particles with acceleration relative to the carrier flow with a decrease in the speed of its movement of particles with the speed of the carrier flow. In this slide, as is shown a diagram of the process of movement of a solid particle in a horizontal fluid flow, where indicated the formless components. Force of the hydrodynamic pressure, velocity of the carrier flow,
speed of movement of a solid particle relative to the carrier flow, resistance force, strength of Archimedes, gravity. To describe the process of interaction of the horizontal hydraulic classifier flow path with a slurry flow that includes suspended solid particles moving along, we applied the Lagrange method. The horizontal motion of a solid particle is characterized by its mass in a liquid, force of the hydrodynamic pressure at the velocity of the carrier flow, and resistance force at the speed of movement of a solid particles relative to the carrier flow. After transformation, the equation of motion of a solid particle in a horizontal liquid flow will take the form. In this formula are used density of slurry, density of the solid particle, drag coefficient, the solid particle diameter, velocity of the carrier flow, speed of movement of a solid particle relative to the carrier flow. Let us analyze the obtained dependence and consider three modes of motion of a solid particle relative to the carrier flow. Taking into account the associated movement of a solid particle and a carrier flow, which can occur with the relative movement of a solid particle and liquid, the equation of motion given on slide 6 will take the form. Let the solid particle be motionless. In this case, the velocity of the liquid relative to the solid particle is equal to the velocity of the solid particle relative liquid. A graphical representation of this process in the absence of relative motion of the carrier flow and solid particles in the original cut shown in the figure. To construct the trajectory of motion of a solid particle moved by a horizontal carrying flow in the horizontal and vertical directions, formulas are proposed on the slide 9. As the horizontal component of the velocity experimental value of the speed of free fall of a solid particle is proposed to use. Laboratory studies of the interaction process of the horizontal hydraulic classifier flow path with a slurry flow that includes suspended solid particles are performed on the basis of specialized laboratory equipment. Laboratory equipment is based on the use of a horizontal multi-section classifier, HMC. On the slide is shown the trajectory of solid particle moving along the horizontal hydraulic classifier flow path, designed with the formula shown on the slide 9. Processing of the experimental data showed that in the size range less than 0.2 millimeter, more than 90% of solid particles sedimented in compartments from 2 to 6, located in the theoretical area of sedimentation of rounded quartz particles with a size of 0.2–0.1 millimeters. An analysis of experimental data from laboratory studies of the movement of rounded quartz particles with a particle size of less than 1.8 millimeter showed that the influence of the solid concentration in the slurry within from 0 to 20% on the average size of the granular material deposited in the compartments does not go beyond 5%, and the average error is 1.6%. The work results indicate the possibility of applying the obtained theoretical dependence in the design of hydraulic classifiers fed by slurry with solid particles of quartz or minerals of close density in the concentration range of from 0 to
20%. The description of the interaction process of the classifier's flow path with the horizontal flow of the slurry using the Euler equation for an ideal liquid is length. Thank you for your attention for our work. Дякуємо. Є питання до доповідача? Так, можна, будь ласка. Прошу. Якщо я вірно розумію, мова йде ж саме про лабораторну установку, а яким чином виконувалося приготування пульпи для подальшого дослідження? Так, це лабораторна установка, яка була розроблена нами саме для вивчення цього процесу і дослідження протікання пульпи в проточній частині гідравлічного класифікатора горизонтального. І для приготування пульпи також був розроблений окремий модуль. Це, власне, бункер, який виконує функцію вертикального класифікатора. Тобто зверху в цей бункер засипався пісок необхідної крупності, з необхідним видатком. Також туди в цей же бункер подавалась вода через гребінку зрошувальну. Ну і нарешті внизу бункера встановлений насос. Це струмильний насос, який також ми розробили саме для цього процесу. І з необхідною продуктивністю ця пульпа приготовлена з необхідною концентрацією. Саме це було важливо, щоб концентрація була саме така, яка нам потрібна для вивчення в даний момент. Ця пульпа, вона подавалась до горизонтального багатосекційного класифікатора. А яку фракцію розглядали? Ми розглядали класи піску крупністю. Ну, по-перше, це пісок ми відібрали спеціально на 0,1-0,2 мм, саме таку крупність. Ну і далі для контролю ми вибрали пісок крупністю до 1,8 мм. Чому ми обмежились такою крупністю? Хоча пісок, як ми знаємо, має крупність до 5 мм. До 1,8, тому що, власне, це лабораторна установка, і вона за крупністю, наш струмильний насос не дозволяв перекачувати частинки крупністю більше, ніж 1,8 мм. Дякую, зрозумів. Ще питання є до доповідача? Так, є питання, можна? Прошу. Чому основні дослідження руху твердих частинок і горизонтального потоку пульпи були виконані розміру до 0,2 мм? Дякую. Дуже поганий зв'язок був. Да. Може повторити, чи зрозуміло? Зрозуміло. Ну, я так зрозумів, що питання було Ще раз пов'язане з крупністю, да, частинок. Чому основні... Пані Олено, вас не чути. Так. Чому дослідження саме для розміру до 0,2 мм? Ну, ми почули, да, питання? Так. Ну, дозвольте відповісти. Да, ми обмежувались дослідженнями саме в межах від 0,1 до 0,2 мм. Саме тому, що відповідно до діючих стандартів в товарному піску, саме будівельному піску, а це дослідження воно виконувалося в основному для вивчення поведінки будівельного піску і класифікаторів для такого піску. Це обмежується наявність в товарному продукті частинок, які менші за 0,16 мм. От тому ми вибрали такий діапазон 0,1-0,2 мм. Чим менше таких частинок, пиловатих або дрібнодисперсних частинок, або глинистих частинок, неважливо. Чим менше таких частинок товарного піску будівельному, тим менше буде споживання цементу при приготуванні бетонів. Тобто ефективність при приготуванні бетонів, а також будівельних виробів, а також використання цього піску в будівництві, вона буде вищою. От саме цьому нам необхідно було прибрати
І ми дослідили цей процес, як прибрати частинки крупністю менше за 0,1 на 2 мм. Дякуємо. Ще питання є до доповідача? Можна ще запитання? Прошу. Шановний доповідачу, ви в презентації продемонстрували нам системи рівнянь частинних похідних. Який метод розв'язку ви використовували і яку гіпотетичну похибку він може давати? Ну, це ми використовували метод Лагранжа. Це лише початкові наші дослідження були. Це були спрощені розрахунки для того, щоб ми вивчили поведінку цих частинок крупністю від 0,1 до 0,2 мм. В подальшому ми плануємо, вже почали вивчати ці дослідження поведінки таких твердих частинок, саме рівняння Ейлера, яке буде більш доцільним для вивчення цього процесу. Лабораторні дослідження ми виконали поки що лише для кварцу, тобто силіціум 2,3, тобто з прицілом на будівельні піски, але плануємо, звичайно, досліджувати і рудні піски, в яких буде якась концентрація і металів, рідкоземельних металів, залізних руд. Дякую, пане Андрію. Ще будуть питання до доповідача? Ще раз дякую. Пане Юліане, беріть керування, бо у нас зараз доповідач з В'єтнаму. Я не бачу, є одна адреса, Андік, не знаю, чи він, чи не він. Давайте таким чином. Ви починаєте, а якщо потім ми прокрутимо відеопрезентацію, якщо він з'явиться, то буду відповідати. Прошу. The next pitch will be from Vietnam, Vu Trung Tien, and his speech application of mining technology by the combination of ANSH equipment to longwall in Seam 6 of Mao Khe Coal Mine, Vietnam. Please. I am Vu Trung Tien. I'm from University of Mining and Geoenvironmental. Professor, let's see, Mikhailenko, who's from National University, Ukraine. Type of article, application of mining technology by the combination of ANS equipment to longwall in a Seam 6 of Mao Khe Coal Mines, Vietnam. Introduction. Fully mechanized mining technology is a type of technology that use shearer and plow with mechanized shear to extract coal seam. This technology has been used in many countries where the mechanized mining techniques applies to coal seam also relatively effective. In recent years, mechanized mining technology that use shearer has been applied to a number of underground mines in the Quảng Ninh coalfield, Vietnam, and it has achieved certain initial efforts. However, the fully mechanized mining technology that use plow is still a new technology and has not been adequately researched invest in underground mines in the Quảng Ninh coalfield. This is mechanized mining technology that applies to the seam with medium thickness and deep angle of over 50 degrees. Mining technology by drilling and blasting is a main technology that has been applied to coal seam of medium thickness, deep angle of over 50 degrees.
this manual mining technology. This advantage of this technology allow safety interruption in the technological chain, harnessing harmful gas and raw productivity. To eliminate the disadvantage of the drilling and blasting mining method, along with the determination to modern technology in underground mining. Very cool feature of longwell in shim of Mokwe mine. The thickness of the shim reach an average of 1.80 meter, belonging to the medium thickness and very stable ties. The deep angle of shim reach an average of 61 degree. Some various physical and mechanized matter of the roof and floor. The roof and floor sandstone, siltstone, claystone. Technological characteristic of ANS mining equipment combination. Mining technology by the combination of ANS equipment. Based on the geological condition of the mine, on the basic of the technical characteristic of the mining equipment combination, select the two ANS combination or the ties with equivalent technical characteristic for the application of caution mining of mediums technique. Deep angle of over 50 degree at Mokwe mine through analyze and field survey is on that equipment complications is suitable for the condition of the longwell in Shinsek of Mokwe mine. 1. Shield. The shield in this equipment complete is a two ANS shield compilation and the technology characteristic shown in the table. 2. Coal cutting. To extraction coal in the longwell in Shinsek in the Mokwe mine. Head 2 and plow on ASSM with the specification shown in table. Technical characteristic of coal plow 1 SSM. Flow speed, engine power, power width, flow length. 3. Technological process of mining in the longwell phase. The process of this mining technology carried out in 3 stages as follow. Stage 1, exploiting to install the shield. Stage 2, exploiting the longwell using a combination of shield. Stage 3, dismantling the shield complex, moving to the next mining leaves. Exploiting
to grease spray to install the shield is done by manual drilling and blasting methods, supporting the long wheel phase by woods. When cutting the supporting in the shift direction for web cuts, install the first shield, then employ in the shift direction of one web cut to continue its installing the next shield. Co-cutting in the long wheel follows in deep direction of the shield. The cutting of go in the long wheel phase by the blow system. The blow move along the long wheel phase and cutting go from the floor to the roof of the long wheel. After cutting the enters the length of the long wheel phase, the blow returns to its orange position before moving the shield. When the long wheel exploits to about 8 to 12 meters from the transport level, proceed to grease spray for the long wheel phase to dismantle the shield system. The work of dismantling the shield is carried out in turn from the ventilation brake incline to the transport brake incline. The recovery shields are transported to the ventilation level to be entered in a server of mining for the new leaves. Process of co-cutting in the long wheel phase using a plow. 4. Support plan for the long wheel phase in shim thick of mechanical mine. The length of long wheel lips 60 meters. Distance between the shoe in the complex 1 meter. Number of shoes in the complex 60 shoe. 5. Operation scheme and human resource arrangement for the long wheel in shim thick of mechanical mine. The operation scheme in long wheel in shim thick of mechanical mine. That's of human resource arrangement in the long wheel in shim thick of mechanical mine. Yes, that's production tasks in the long wheel in shim thick organized and performed in cycle. A cycle of each web cut accumulates within 3 shifts. Equipment relevant to the phase moving progress of 4 meters per day. A web cut includes the follow states: cutting phase and shield setting with an advanced rates of T3 meter. Changing the long wheel in preparing for a new web cut. The number of workers in the long wheel phase runs depending on the specific work of each shift. According to calculation, the required number of workers is 48 people.
in which each ship runs for 16 people. Six, economics and technology in this. After research and application of mining technology by the combination of advanced equipment to long wave in shim six of một cái câu hỏi, which is exploits by fully mechanized technology, which the both equipment combination the calculates main economics technical in this so in the table. Number of worker in a day 48 worker. The height of coal cutting long wheel 2.1 meter. Calculation. E. It is very necessary to research and select mining technology to ensure the economics and technical requirement to exploit the shape of medium techniques and deep angle of over 50 degrees at the Mauke Gomai. 2. Based on the geological condition of the mine and the technological characteristic of the mining equipment combination. This study proposed and selected a combination of two arms equipment or a type which equivalent technical characteristic to exploit coaching of medium techniques, deep angle of over 50 degrees at Mauke Gomai. 3. The application of mining technology using the combination of two arms equipment to the condition of the long wave in a shim six of Mauke Gomai. According to calculation, it had met the requirement of economics and technology in this when mining. Labor productively 16 ton worker ship logs high safety level. My report is finished. Thank you very much. Thank you. For this moment, Dr. Vu Tien, are you present here? Мабуть, наразі він відсутній, мабуть, якісь технічні складнощі виникли. Добре, дякую. Тоді, якщо будуть питання до доктора Ву, насилайте на мою адресу, а я намагаюся вас зв'яжу з ним, і ці всі питання будуть вирішені і відповіді отримаєте. Наступна наша доповідь, вона стосується також технічного обладнання для переробки корисних копалин. Група авторів з Дніпровської політехніки, вони надали таку доповідь, що перспективи використання вібраційної щокової дробарки з похилою камерою дроблення для переробки крихких матеріалів. В якості зразка вони переробляли скляну тару. Давайте послухаємо, що там вийшло, які наукові результати вони отримали. Прошу відео. Prospects for the use of a vibratory jaw crusher with an inclined crushing chamber for processing of brittle materials. In nature, there are a large number of brittle materials, but it is difficult to obtain a fine-grained and powder product from them. This is due to the discrepancy between the physical and mechanical properties of the material and the method of applying force to it. In particular, the widely used minerals quartzite, basalt, marble, etc. have a high compressive strength, about 400 megapascals, and low resistance to impact loads. At the same time, a significant percentage of the equipment used for their disintegration is made up of jaw, cone and roller crushes, in which the destruction of the material is carried out by compression. And the low degree of crushing predetermines the multi-stage nature of the technological process. The use of impact crushes, hammer and rotary, is not rational, since their scope is limited by the strength factor.
the value of which is often lower than the strength factor of the rock intended for disintegration. At present, vibratory jaw crushers are used in industry, which have a clearly defined impact nature of the load applied to the crushed material, which have the advantages of jaw and impact crushes. The purpose of the work is to evaluate the effectiveness of using vibratory jaw crushers for processing brittle materials to obtain a fine-grained and powder commercial product. The standard for determining the effectiveness of the use of crushing and grinding equipment is glass, which has high compressive strength and low impact resistance, which is destroyed by mechanical action without noticeable plastic deformation and belongs to ideally brittle materials along with diamond and quartz of all types of glass. Glass containers with standardized mechanical properties and geometric dimensions are accepted as the starting material. At the same time, interest in obtaining glass powder is currently growing in the world. This problem is relevant, as it is associated with a wide range of properties that make simple and special glass powders a universal material. Powder production is a complex and energy-intensive process, which includes all stages of glass production. The raw materials for glass production are quartz low iron sands, soda ash, limestone, dolomite and others that require preliminary enrichment, washing, drying, grinding. The resulting glass mass is again subjected to crushing, grinding, separation, which creates a high cost of production. At the same time, hundreds of thousands of tons of glass waste are generated annually, but only an insignificant part of them passes into secondary resources. Recycling glass allows you to save raw materials and save huge areas of land, which, otherwise, should turn into environmentally hazardous landfills. Based on this, the problem of assessing the effectiveness of using vibratory jaw crushers for processing glass waste to obtain glass crumb is also considered. Depending on the composition, glass chips and powders can meet a variety of requirements and be used as additives in the production of fiberglass, foam glass, glass concrete and other materials. The physical picture of the destruction of the material by a single impact and the main dynamic characteristics of the crusher were determined on the developed laboratory installation with a horizontal pendulum impact tester. The installation includes a pendulum, at the free end of which there is a shock assembly. The fastening of the impactor allows you to set a different profile of the working surface that interacts with the glass. The height of lifting, dropping, of the impactor is determined by the measuring system, the signal from which passes through the vibration measuring equipment of 6 to 6TN. The USB oscilloscope and registers the height of the dropping of the load on the laptop screen. This system also makes it possible to trace the nature of the interaction of the impactor with the material under study. For the same purpose, an acceleration sensor is attached to the shock assembly, which records changes in acceleration in the vertical plane.
The initial application of the load was simulated with a different method of feeding a bottle into an inclined crushing chamber of a vibratory jaw crusher. As an example, the results of the impact of a single impact of a flat striker on bottles for sparkling wines are given. The mass of the impactor is 5 kilograms. The drop height is 0.7 meters. When a bottle is fed into the crushing chamber with the bottom towards the discharge window, the bottle is destroyed by a single blow. However, more than 50% of glass breakage has convex shapes, which reduce the fill factor of the transport container. When a bottle was fed into the crushing chamber with its neck in the direction of the discharge window, a product with a size of more than 50 millimeters was mainly formed with a crushed neck and a whole bottom. The bottle can be loaded into the crushing chamber in a position where the longitudinal axes of symmetry of the bottle and the chamber are perpendicular. When exposed to a cylindrical surface by a point load, the neck and bottom are not subjected to destruction, with sufficient destruction of the cylinder. The preferred result is obtained when the surface of the bottle interacts with a distributed load Q. The result obtained shows the sufficiency of one impact for the effective destruction of a brittle material with internal cavities, which predetermines the need to create small-sized crushing plants. Grinding was carried out on a laboratory sample of a vibratory jaw crusher, which includes a passive, lower, crushing jaw 1 and an active jaw 3. Vibrations of the jaws are generated by a two-shaft inertial vibration exciter 4. The destruction of the material occurs in the crushing chamber formed by the working surfaces of the passive 1 and active jaws 2. Crushing was carried out on bottles with a cylinder diameter of 90 millimeters, identical to those studied on a pendulum impact tester. Based on the fact that the width of the crushing chamber of the laboratory sample is less than the height of the bottle, its loading with the bottom in the direction of the discharge window, at the first contact of the bottle with the working surface of the jaw, the process of destruction of the bottle corresponded to the destruction on the impact tester. A high-quality mass of a flat shape was obtained to fill the transport container. However, a feature of the crusher is the possibility of producing marketable products. Subsequently, the resulting flat material moved in the crushing chamber to the discharge window, receiving a high-frequency impact. The graphical dependence shows 100% of the output used in the production of coarsely ground material, 50% of finely ground and 40% of powder. All narrow classes of material size, obtained by single crushing of cullet, are used in decorative products. Powders 100 microns as additives to lubricants, modifying additives to adhesives. All fractions less than 5 millimeters are used in various grades of concrete, according to the purpose of the work. The studies carried out on the example of the destruction of glass containers substantiated the efficiency of crushing brittle materials in a vibratory jaw crusher with an inclined crushing chamber. Feeding a cylindrical feedstock with a diameter of 90 millimeters into the crusher and obtaining a fine-grained product shows the prospects for creating a
small-sized vibratory jaw crusher with the implementation of medium fine crushing and grinding in it, which will significantly reduce the number of units in the production process chain, reduce their cost and expand the range of products obtained fine-grained and powder materials. Thank you for attention. Thank you доповідачеві. І чи є питання до доповідача? Так, можна Ну, це- запитання? Да. Прошу. Скажіть, будь ласка, яка орієнтовна продуктивність промислового зразка подібної дробарки і наскільки вона ефективніша за існуючу? Ну, продуктивність суттєво буде залежати від необхідного ступеню дроблення. Якщо нам треба отримати дроблення склобою до крупності такої, аби заповнити ємності для транспортування, це близько 50 мм крупність, це буде продуктивність близько 3-5 тонн за годину. Якщо треба товарний продукт у вигляді скляної крихти, продуктивність буде близько тонни за годину. А якщо більш дрібніше, якась порошковий продукт, то це буде продуктивність десь 200-300 кг за годину. Дякую. Дякую. Ще питання, будь ласка. У мене є запитання. Дивіться, представлена графічна залежність показує широкий фракційний склад подрібненого матеріалу. Чи є параметри, що дозволяють керувати процесом дроблення для отримання вузьких фракцій? Так, звісно, є. Це дробарка з похилою камерою дроблення, і тут є багато параметрів, якими можна регулювати саме гран-склад продукту. Це можуть бути як силові параметри, які впливають на швидкість і енергію удару, а саме це частота і амплітуда коливань щік, маса та момент інерції верхньої щіки, і також величина і напрямок збурюючого зусилля. А також це геометричні параметри, які впливають саме на швидкість руху матеріалу. Це може бути кут нахилу робочої поверхні, кут захвату, так само може бути профіль поверхні щік і величина розвантажувальної щілини, а також довжина паралельної зони. Ну, бачите, дуже широкий спектр параметрів, якими можна це все регулювати. Дякую. Дякую. Ще є запитання? Якщо дозволите, в мене багато запитань, дуже цікава технологія. Я знаю цей колектив, вони працюють давно вже з шоковими дробарками, але я бачив шокову дробарку у них з вертикальними щеками похилими. А таку я бачу вперше, тому дуже цікава конструкція. Питання є щодо приводу, щодо пружин, яким чином верхня щека буде влаштовуватись відносно нижньої щеки. Ну, я думаю, ці питання ми в робочому режимі, якщо зустрінемось, обговоримо. А зараз я хочу запитати стосовно установки цієї дробарки. Якщо з дробарками традиційної конструкції, там, де вертикально висипається зверху вниз матеріал, ми знайомі з установкою такої дробарки. А яка є особливість установки саме вашої дробарки? Ну, особливість, ви справедливо відмітили, що більш розповсюджена з вертикальною компоновкою, у нас з похилою компоновкою камери. Ну, найбільша перевага, що вона не потребує дуже багато місця у висоту. Нам достатньо якоїсь горизонтальної поверхні, тобто вся технологічна лінія може бути розташована горизонтально. І також плюс цієї конструкції, вона малогабаритна, тобто її можна розмістити в дуже невеликому приміщенні, або навіть в перспективі можливо також і створення пересувної установки, тобто можна розмістити десь на якомусь навіть транспортному засобі, або просто перевести і змонтувати в потрібному місці, там, де, наприклад, дуже багато скляної тари, або якщо йде мова про демонтаж якихось будівель, де багато скла, щоб одразу на місці це все можна було переробляти. Дякую. Дякую. Ще є запитання? Можна питання? Прошу. Як питома витрати енергії
залежить від вібрації. Є вібрація і немає вібрації. Дякую. Ну, ми такі питання не розглядали. Ми дякуємо за запитання. Це треба буде врахувати в наступних дослідженнях. Але нас цікавило саме подрібнення і отримання якогось відповідного гран-складу, тобто крупність і ступінь дроблення. Уточнити, може, вібрації, накладення додаткової вібрації – це ваше рішення? Чи відомо? Так, це ж наша розробка, да, це нашого колектива конструкція. Дякую. Дякую. Інтерес викликала серед колег ваша конструкція, так що перспективна вона буде. А можна ще питання? Так, прошу. Не щодо конструкції, не щодо цього самої дробарки, а щодо сировини. Потрібно ли підготовчі якісь процеси для сировини? Яка сировина може бути тут, окрім пляшок, наприклад, застосована? Теж скло, яке віконне, наприклад. Ви пробували це зробити? І якщо це пляшки, то їх потрібно додатково обробляти, там, наклейки якісь чи що, щось про сировину. Як ви це робили? Чому взяли саме пляшки? Тому що, да, подрібнювати можна будь-яку сировину. І ми робили дослідження з різними матеріалами. Але, чому взяли скло? Да, це найбільш така доступна сировина. І чому взяли так, пробували і віконне скло, але чому взяли пляшки? Тому що тут іще плюс форма, да? Тобто є великий об'єм і можна взяти, створити модель, да, як еталонну, великий розмір шматка. Чому потрібна попередня обробка? Так, більш бажаний результат, коли скляна пляшка, вона очищена від якихось наклейок, від залишків клею, для того, щоб за вимогою виробників, да, щоб була більш чистіша сировина. Взагалі можна і з наклейками все дрібнити, але ж тоді на виході треба буде потім якесь розділення, відділити там полімерну або паперову наклейку плюс залишки клею, тобто це краще на попередній стадії зробити. Дякую. Ще є питання? Дякую доповідачу. Наступне питання, яке ми будемо розглядати, це всі ми знаємо, що нам потрібна для нас важлива продуктивність, збільшення продуктивності при вилученні корисних копалин. Але як корелює збільшення продуктивності з економічними характеристиками, економічними параметрами цього виду діяльності? Ми послухаємо доповідь дослідження впливу продуктивності кар'єру на економічні показники розробки гірничих робіт. Прошу, пане Ілліна. Це запустили ми, да. Прошу презентацію. Hello, dear colleagues. The existing interrelation of the parameters of the development system, which ensures the standard of reserves ready for excavation in open pit, determines, with a change in productivity for a mineral, a change in stripping ratios. Most studies aimed at establishing the impact of open pit productivity on the economic indicators of development. The existing relationship between the development and mining operations in open pit is considered only on the basis of the condition that a change in the angle of slope of the working side of open pit leads to a change in the current strip ratios. This does not take into account the need to ensure the standard volume of reserves ready for extraction. It is known that as the production capacity of open pit increases and its lifetime decreases,
with the same reserves, the specific semi-fixed cost change, which means that the cost of ore mining also changes. Therefore, it is necessary to investigate the change in the cost of ore mining and the production of final marketable products, taking into account changes in stripping ratios with an increase in ore productivity. Therefore, the goal and idea of research were set. The creation of normal working condition for an open pit for various ore productivity options within the maximum possible value is possible by changing the weight of the working platform, which ensures the standard of reserves ready for excavation. At the same time, an increase in the weight of working platforms lead to a decrease in the number of working benches within the deposit and accordingly to a change in the length of the mining front, both in ore horizons and overburden, which largely determines the distance of transporting the rock mass in the open pit. With an increase in the weight of the working platform, the transportation distance increase both on ore horizons and on overburden. This is due to the fact that with an increase in the weight of the working platform, the ore front is concentrated on a smaller number of ledges in the lower part of the open pit. At the same time, the overburden front of mining operation increases due to an increase in the number of underlying overburden ledges. For conditions close to the mining and processing plants of Kryvyi Rih, we analyzed the impact of open pit productivity on the cost of production of final commercial products. The conducted studies allow to establish the degree of influence of various costs on the production cost of the concentrate with a change in the productivity of the open pit for ore. From sheets 3 and 4, it can be seen that the specific semi-fixed costs for ore extraction line 1 are the same in both the first and second periods of the open pit operation and decrease with an increase of productivity. In the first period of open pit operation, with an increase in ore productivity due to an increase in the transportation distance and stripping ratios, the specific conditionally variable costs for ore extraction increase. It's line 4. However, in the second period, due to a decrease in stripping ratios, the specific conditionally variable cost for ore mining, an increase in productivity, slightly decrease. Line 4 here. Sheet 5 shows the change in the cost of concentrate production from the productivity of the open pit for ore for the first line. And the second line is the second period of work. It can be seen from the figures that with an increase in ore productivity, the cost of ore mining as well as the cost of concentrate production decrease. However, the cost cannot fully characterize the increase in production for which development is being carried out. The main purpose of the enterprise is to make a profit. Therefore, it is more rational to solve the problem of determining the optimal productivity of open pit based on the profit from the sale of commercial products of the mining and processing plant. When changing the productivity of open pit for ore, it is necessary to take into account the change in the slope angle of the working side of the open pit due to changes in the parameters of the development system, which ensure the standard of reserves ready for excavation in the open pit.
This leads to a change in the strip ratios and the range of transportation of rock mass. These calculations are made for a certain variant of the development of mining operation in a quarry and only indicate the presence of optimal productivity. The results of the calculation are presented here. From the graphs of the function k as a function of productivity here, and operational cost as a function of productivity, it can be seen that the given total capital and operating costs increase with an increase in the production capacity of the open pit. The curve P as function of productivity here is which characterize the change in the reduced profit depending on the productivity of the open pit, shows that the maximum possible productivity of the open pit for minerals ensures the maximum economic efficiency of the development of the deposit in the chosen direction of the deepening of the open pit. In this case, the maximum profit is provided with a productivity of 12 million meter cubic per year. A decrease in productivity for minerals by 20 and 40 entails a decrease in profit from the development of the deposit by 10 and 20% respectively. Slide 7 shows the influence of the slope angle of the working side of the open pit on the reduced profit from the development of the deposit when the standard of reserves ready for excavation is provided in the open pit. It can be seen from the graph that an increase in the slope angle of the working site significantly reduce the economic efficiency of field development. This is explained by the fact that the operation of open pit with a large slope angle of the working site entails a decrease in productivity not only for waste rocks but also for ore, which reduce the present value of marketable products due to an increase in the development period of the deposit. So, an increase in the slope angle of the working site significantly reduces the economic efficiency of the development of the deposit due to the fact that the operation of open pit with a large angle of slope entails not only a decrease in the current overburden ratios as a result of change into mining mode, but also a decrease in ore productivity, which reduces the present value of marketable products due to an increase in the period of the development of the field. Thank you for your attention. Дякую, пане Юліане. Чи є питання до доповідача? Так, можна запитання? Да, прошу. Будь ласка, у вас 3-й та 4-й слайди. А чому там різний напрямок нахилу 4-ї лінії? Давайте я поясню. Ну, по-перше, у першому періоді роботи кар'єру зі збільшенням продуктивності кар'єру за рудою внаслідок збільшення відстані транспортування, коефіцієнтів розкриву, питомі умовно змінні витрати на видобуток руди збільшуються. Однак у другому періоді внаслідок вже зменшення коефіцієнтів розкриву, ці ж питомі умовно змінні витрати, відповідно, при збільшенні продуктивності зменшується, але незначно. Дякую. Ще питання є? Можна питання? Наведіть приклади умовна змінна вартість. Які компоненти на її? Що це таке? Умовно змінні, вибачте, не почув. Це умовно змінні витрати, це витрати, які залежать безпосередньо від обсягу виробництва. Ну, наприклад, це витрати на розкрив, витрати на
видобуток руди. Чому умовні? Це- Чому умовні саме? Тому що тут не входить та частина, яка є постійною. Тобто, наприклад, податки різні, це частина постійна. Розумію. Вони розділені. І ці витрати постійні, вони можуть у загальній собівартості досягати на відкритих гірничих робот, ну, на гірничих підприємствах, в деяких випадках до 60%. Ясно, дякую. Дякую. Ще питання є? Так, в мене є ще Давайте я питання. запитаю. Підкажіть, будь ласка, от ваші представлені дослідження, чи вони характерні для всіх кар'єрів, чи тільки для конкретного? Ну, ці розрахунки, які представлені були на листах, виконані для конкретного випадку розвитку гірничих робіт в кар'єрі і лише вказують на наявність оптимальної продуктивності. Відповідно, зміна напрямку розвитку гірничих робіт тягне за собою і зміну календарного розподілу обсягів виймання розкривних і видобувних робіт. Добре, дякую. Дякую. Чи хтось наполягає ще на питання? Бо ми трошки... Не наполягаю, але можу задати, якщо Ні, дозволите. ну, прошу, якщо бажання є. Ну, ми розуміємо, що важливо при розробці кар'єрів, при розробці родовищ корисних копалин не тільки продуктивність, а важлива, звичайно, собівартість. Це, мабуть, найголовніший показник. І думаю, що буде впливати багато факторів на цей показник. І глибина розробки, і концентрація. Ну, я дивлюсь, що у вас мова йшла про залізну руду. Так от, в мене запитання таке. Скажіть, будь ласка, що ви вкладете в поняття етапу розробки, етапу освоєння родовища, саме для залізорудного родовища? Дивіться, в даному випадку кар'єрне поле за глибиною поділено на зони, так би мовити, етапи, всередині яких, тобто цих зон або етапів, закономірність змін обсягів гірничої маси з пониженням гірничих робіт залишається постійною. Тобто, наприклад, глибина першої зони обмежується певною висотою, при якій робочі борти кар'єру підходять до проектного контуру по поверхні. Тобто в цій зоні обсяги виймання розкривних порід збільшуються. Друга зона характеризується навпаки, тобто вона поширюється від глибини H першого етапу до кінцевих контурів, і в цих контурах обсяги виймання розкривних порід навпаки зменшуються. Ну, тобто, там збільшується, тут зменшується. Різний вплив різних витрат на загальний підсумок. Тобто ви враховували лише один показник, цей коефіцієнт розкривних порід, так? А концентрація руди, а інші параметри, глибина видобутку, це що у вас шлях подовжується і тому. Звичайно, дальність транспортування, все це враховувалося. Але якщо ви спитали, чим відрізняються етапи або зони, то зони поділені іменно за тим принципом, що в цих зонах іменно обсяги виймання розкривних порід або збільшуються, або зменшуються. Різний, скажімо так, вплив. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ще є питання? Нема. Переходимо до наступної доповіді. Значить, наступна доповідь, ну, ми звикли мислити масштабно, тобто ми видобуваємо мільйони тонн залізної руди, вугілля, нафти, ну, але ж це не єдині наші корисні копалини, є менш розповсюджені, але також важливі корисні копалини для нашої промисловості. І наступна доповідь – це дослідження параметрів гідроерозійного процесу цеоліт смектитових туфів і посилаючої породи. Доповідачі з Національного університету водного господарства і природокористування. Прошу. Good afternoon, everyone. The theme of our today's report is study of hydroerosion process parameters of zeolite smectite tuffs and underlying rocks. The authors of the research have been working on this topic for the last 3 years, and they are the following: Zinovy Malinchuk,
Валерій Корнієнко, Віталій Заєць, it's me, Олександр Васильчук, Мирослава Кучерук, and Василь Семенюк. The structure of our presentation, the next. Features of occurrence of sealed smectite tuffs in the Rivne-Volyn region. Next, development of a methodology for calculating the parameters of the hydroerosion process of tuffs and underlying rocks by the method of borehole hydromining. And the last one, conclusions and acknowledgements. According to the forecast of geologists of the Rivne expedition, the tuff resources of the Rivne region amount to hundreds of millions of tons and lie along the western flank of the Polska saddle and the western slope of the Ukrainian crystalline shield in the former strip, from 1 to 10 kilometers wide at the depths from 5 to 200 meters. On the territory of the Rivne region, in particular the Ferropaliv deposit of basalts, which in figure 1 we can see, tuffs lie at the depths from 4 to 60 meters and are stretched in the form of a strip from north to south. The mineralogical and petrographic characteristics of these tuffs, their mineral composition, structural features have been studied in significant detail, which allows them to be used purposely and effectively. That learning you can see in the table 1. The specific of field testing and development by these methods is to conduct excavation chambers without fastening. Continuous extraction of chambers followed by collapse is rational. The process of excavation and unloading zone is formed in the roof of chambers, which perceives only the mass of the roof directly, the pressure of which is mainly transmitted to adjacent massives and collapsed rocks of the produced space. Using this solution, it is possible to reduce the pressure of the roof and the security cells by up to 10%. For systems with different shapes of recessed chambers, the limit erosion radius R is set as a function of the limit span of the roof. The most rational parameters are is for the systems with round and square chambers, in which R less or equal L. In figure 2, we can see the dependencies of the specific consumption of the work agent when washing tuff on the diameter of the nozzle at variable pressure. In figure 3, we can see the dependencies of the specific consumption of water agent when washing the underlying rocks on the diameter of the nozzle at variable pressure. Dependencies of hydraulic washing productivity on nozzle diameter at variable pressure are also presented in figure 4. As a result, we can conclude the next. Sealed smectite tuffs are increasingly used in the national economy, and due to their trace element composition, they are valuable raw materials for industry. Significant man-made reserves of tuffs in basalt quarries can be selectively extracted due to their weakening with water and subsequent screening. Based on the calculation of hydroerosion process parameters of tuffs and underlying rocks, the shape of excavation chamber with a specified radius of erosion is recommended. The most rational forms of cameras formed taking into account the radius and length of span are round, star-shaped, and square. The dependence of the productivity of tuff erosion in the chamber is presented, taking into account the working time, rock strength properties, chamber geometry, water consumption by a hydromonitor and airlift, and the energy consumption of process. At the same time, the working time of excavation chamber is adjusted with the time of the roof collapse and the strengthening of the security cells. Thank you for your attention. That's all. Дякуємо за доповідь. Чи є питання по цій? Good afternoon, dear conference participants. Your attention is in... Зачекайте, це наступне вже. Чи є питання по цій доповіді?
Да, є питання, якщо дозволите. Ну, я в своїх дослідженнях, кандидатських, докторських дисертаціях, я досліджував роботу затопленого струменя в підводному виборі. Я дивлюсь, що в вашому виборі, коли ви досліджуєте свердловинний видобуток корисних копалин, то у вас теж є струмінь, так? У вас теж є форсунка або система форсунок, ну, схема не приведена. Хотілося б знати теоретична частина, от ви виконуєте яким чином. Я, наприклад, досліджував залежність розміру дії струменя від швидкості витікання. А ви що берете за основу? Ну, якщо можна, я попробую дати відповідь на ваше запитання. Ну, ми пробували досліджувати саме камери розмиву, да? Тобто ми різні камери брали, там зіркоподібної форми, наприклад, круглої, квадратної форми, і так само досліджували ну, вплив, скажімо так, робочого агента на ці камери. І в результаті ми отримали такі залежності, які були представлені. Добре, дуже цікаво було поспілкуватися з вами в робочому режимі. Дякую. Добре, дякую. Ну, то тоді після конференції я обміняю вашими координатами між вами і потім будете спілкуватись, щоб, так сказати, по більш конкретній тематиці, якщо зацікавили. Ще є питання? Можна, будь ласка. Прошу. А чому взагалі ви саме гідророзмив пропонуєте? Ну, взагалі є два варіанти видобутку цих туфів. Да? По-перше, це відкрита розробка традиційна і гідророзмив. Відкрита розробка, вона, ну, в принципі, доцільна на деяких площах, на деяких кар'єрах, да? Але гідророзмив, він саме цікавий тим, що, по-перше, туфи – це такі корисні копалини, да, які вони є менш міцними і вони дуже добре піддаються розчинам, да, тобто здатність розчинюватися. І в результаті було прийнято рішення про дослідження саме гідророзмиву. Добре, дякую, зрозумів. Ще питання є? Якщо дозволите, є запитання. Прошу. А взагалі на території України є розвідані родовища туфів? Так, ну, маленьке уточнення для Сергія Михайловича. Попередньо розвідано, що туфів в Україні є приблизно 20 мільярдів тисяч тонн. 20 мільярдів тонн, ладно. Тобто їх доволі багато. Да? Глибина їх залягання десь приблизно від 5 до 20-30 метрів. Тобто вони знаходяться під базальтами. Такий проміжок, навіть, можливо, це як прошарок буде, да? Тобто спочатку базальти, потім туфи, потім знову можуть бути базальти. І чи вони поширені в Україні? Так, вони поширені. Зокрема, ми досліджували саме Рівненсько-Волинський регіон, це Рафалівський рудний вузол, Рафалівський кар'єр конкретно, так само є Івано-Долинський кар'єр, Берестовецький, це все в нашому регіоні Рівненсько-Волинському. По інших території України, так, дослідження як такі, ну вони в принципі можуть бути, вони можуть бути просто не в тій кількості, які є саме в Рівненсько-Волинському регіоні. Дякую. Ще питання є? Нема питань. Тоді переходимо до наступної доповіді. Наступна доповідь – це колективний труд працівників, науковців Дніпровської політехніки і казахських вчених. Вони розглядають, ну, ви знаєте, що в Казахстані дефіцит водних ресурсів, тому вони розглядають обґрунтування параметрів буріння типової свердловини в умовах Самського родовища підземних вод. Прошу презентацію. Good afternoon, dear conference participants. Your attention is invited to work on the topic, justification of drilling parameters of a typical well in the conditions of the Samskoye field. In the Republic of Kazakhstan, there is a noticeable shortage of water resources,
which is a consequence of the natural features of its territory and climate. Since 2002, the country has been consistently implementing the programs, Drinking Water, for 2003 to 2010, Akbulak, for 2011 to 2020 and the State Program for the Development of Regions for 2020 to 2025. Unfortunately, for a number of reasons, the implementation of these programs did not allow solving the problems of water supply in certain regions. The described territory is characterized by a very low water supply and an extremely tense water balance. Water supply of national economic objects is carried out at the expense of surface and underground waters. The share of groundwater in the balance of water consumption of the rural population of Atyrau region is 45 to 48%. The layout of explored groundwater deposits is shown in slide 2. For the Mangostau region, the main sources of drinking water supply are groundwater and an energy plant for seawater desalination. A significant amount of surface water is supplied to water consumers through many kilometers of water conduits. The prospective need of settlements for drinking water can be partially covered by the predicted resources of fresh groundwater in sandy massifs, as well as by desalination of brackish waters of Cretaceous deposits. Groundwaters are confined to fine and fine-grained, sometimes clayey sands of quaternary deposits with interbeds of clays that are not consistent along strike. The total thickness of water-bearing deposits ranges from 2 to 10 to 15 meters. Slide 3. Filtration properties of water-bearing rocks are low. Filtration coefficients are mainly in the range from 0.1 to 0.2 to 3 to 5 meters per day. The depth of groundwater in a significant part of the coastal zone ranges from 1 to 3 meters, increasing to 5 to 7 meters in elevated areas of the described territory. Groundwater mineralization is high, from 10 to 300 grams L. The chemical composition is often sodium chloride. The purpose of the article is to typify the conditions of the Samskoye field. Choose the drilling method and justify the technological parameters of drilling a typical well, which will solve an important problem, providing household and drinking water supply to this area. Slide 4. In order for the mathematical apparatus to be focused on the specific geological and hydrogeological conditions of the considered groundwater deposit, a basic model of a water well was built, which must meet the requirements of the following factors. 1. Economic forces. 2. Geological and hydrogeological factors. 3. Technological factors. Slide 5. Taking into account the above requirements, the following typical model for drilling a water well was adopted. Slide 6. Below are calculations of possible results of the practical application of the above typical model of rotary drilling with reverse circulation. Subject to the condition of not exceeding the allowable filtration rate, the highest allowable well flow rate is achieved by varying the filter parameters. Slide 7. The surface area of the well can be reached in 3 ways, or using their combination. 1.
by increasing the length of the filter, the most practical and least expensive way. 2. By increasing the diameter of the receiving part, which is usually associated with complex additional operations to expand it. 3. By drilling a well with a large diameter, which is ensured by the use of rotary drilling with reverse flushing. We use the results of the methodology to evaluate the effectiveness of the method of rotary drilling of wells with reverse flushing in comparison with 2 other drilling methods used in drilling water wells: a rotary method with direct flushing and a shock rope method. The results of comparative calculations are given in slide 8. According to the results of the work, rotary drilling with reverse circulation in the conditions of the Samskoye field has such advantages. Slide 9. 1. The maximum possible, taking into account the limited thickness of the aquifer. The flow rate of drilling with reverse flushing is 4.3 times higher than with rotary drilling with direct flushing and 2.5 times higher than with percussion rope drilling. 2. With the same diameter of the filter pipe, the maximum possible thickness of the gravel pack layer during reverse circulation drilling is 15 times greater than for conventional rotary drilling and 3.7 times greater than for cable percussion drilling. Powerful gravel sprinkling provides the best quality of mechanical cleaning of the sampled water. The consequence of this is also the minimum time required for experimental pumping and the minimum length of the well sump. Such sprinkling also provides the maximum duration of overhaul operation. Thank you for your attention. Дякую. Чи є питання по цій доповіді? Так, в мене є одне питання. Я прошу. Скажіть, будь ласка, які саме геологічні фактори враховувалися при побудові базової моделі типової свердловини? Дякую за питання, Олександр Юрійовичу. Були враховані такі фактори, як глибина продуктивно-відносного горизонту, потужність цього горизонту, мінералогічний склад, в тому числі фактори його властивості, такі як, наприклад, буримість гірських порід, проникність, коефіцієнт фільтрації, ну а також пластовий тиск в свердловині на заданій глибині. Дякую. Дякую за питання. Ще є питання? Є питання, якщо дозволите. Прошу. Скажіть, будь ласка, чим обумовлена швидкість висхідного потоку, що вказано 2,5 метра за секунду? Дякую, пане Валерій, за запитання. Потрібно зазначити, що однією з вагомих переваг обертання буріння саме зі зворотним промиванням у порівнянні з прямим промиванням є те, що цей спосіб дозволяє застосовувати доволі високі швидкості висхідного потоку. В даному випадку були враховані властивості відносних горизонтів саме нашого самського родовища, ну, робота йде з казахськими колегами нашими. Ці горизонти, вони однорідні за металічним складом і, як правило, складені дрібнозернистими пісками. Тобто більших порід там немає. І саме ця швидкість забезпечує повне винесення зернової напруги на денну поверхню, і більше швидкості нам не потрібно, ну а менше недоречна. Дякую. Дякую. Ще питання є?
Питань нема. Тоді переходимо до наступної доповіді. Значить, ну, ми всі знаємо, наскільки важливо, щоб добре працювало бурове обладнання, бо багато розробки у нас корисних копалин ведеться за рахунок буріння і підривання доволі міцних корисних копалин. Ну, ви знаєте, що є і шарошкове буріння, і інші види буріння. Ну, автори взяли ударне обертальне буріння і удосконалили це буріння. Вони додали гідравлічні молоти для більш ефективного процесу буріння. Значить, називається доповідь «Визначення основних особливостей роботи ударних свердловинних бурових машин». Дніпровська політехніка. Прошу. In the generalized sense of this well-established and widely used terminological expression, drilling different purpose wells helps solve a significant range of production and theoretical issues related to the need to search for promising structures for the available useful components and study the specific geological and technical conditions of stratified mineral deposits with further creation of powerful industrial complexes for their effective extraction and partial local processing. The considered combined drilling method was studied rather comprehensively by means of analytical and bench modeling. The following can be noted among its main results. The method is characterized by active development of breaking deformations in the form of cracks and holes. The method is characterized by a clear dependence of the scale of breaking processes on the application of axial load and its subsequent physical results, compared to cases of rock breaking in the absence of dynamism of axial load application. This is illustrated both qualitatively and quantitatively on the corresponding graphs in Figure 1 and Figure 2. Slide 3 demonstrates a general scheme of the proposed hydraulic hammer. The installation operations with the lower adapter 12 are convenient as there is the recess 31 for the drilling sickle-shaped tongs on its surface. The principle of hydraulic hammer operation in the automatic mode and possible adjustment of the latter are based on the creation of a regular periodic flushing fluid circulation for the hydraulic hammer, which can be achieved by operational transformation of the drilling pump design. A combination of the technological scheme of operation and interaction of plungers, disconnection of a compensator, and modernization of the piston operation cycle. Special experimental studies were conducted at the Department of Oil and Gas Engineering and Drilling of Dnipro University of Technology. Their purpose was to clarify the patterns of influence of surface active substances, surfactants, and polymer additives on hydraulic supports during the movement of liquid through a pipeline. These studies were performed on a special stand, slide 4, where pressure drop delta R was measured in a standard steel pipe with a diameter of 14 mm and a length of L equals 4.5 meters, through which the NB11E pump pumped the studied liquids at different speeds. They were controlled with the help of a valve, marked as B in the diagram, slide 4. DT10 pressure sensors, marked as M1 and M2 in the diagram, slide 4, VT21 equipment complex, and an oscilloscope were used to measure pressure and determine its difference for the solutions and without surfactants and polymer additives at the tube inlet and outlet. While analyzing the data represented in slide 5, following conclusions can be drawn. Polymer additives and surfactants within a certain range of concentrations reduce hydraulic resistance, but the degree of this effect depends on the polymer and surfactant types. The greatest reduction of hydraulic resistances